vector spaces over some base field K, and that assume they are finite dimensional, and suppose if the basis we want to be and F1 to Fn basis for basis for V and W respectively. Then we prove what? Then this set EI tensor EJ I from 1 up to n, J from 1 up to n is the basis for the tensor product we can contribute. In particular, dimension of V tensor W is just since this has n times m elements, it is the product of the number of elements in these two bases, therefore this is dimension V and dimension W. Okay, so that's what we have proved last time. Okay, now one may higher rank tensor products. What is this? Instead of just two vector spaces, you may multiply take tensor product of several vector spaces. So similar to V tensor W, we may construct tensor products that's more than two vector spaces, such as let's say tensor product of U, V, and W. Okay, or we may just take tensor product of E1 after V, let's say, okay, that each VI the vector space over the same field. So these are all the same vector, they are vector spaces over the same field, and I can consider tensor products of these gadgets. And the idea is the same. Instead of just two element products, I may consider elements of this type. We have these properties tensor products has to satisfy. Those properties will be valid also in this case. So this gadget became okay. Is the set of objects like this? V1 tensor V2 and V3, where each VI is VI, okay, and from 1 up to 3, subject to
to the conditions or properties. What are they? We have analogous properties. Okay, let me just list them over here. So, bunu böyle tarif edebilirim. Yani bunun tanımı bu. Şunu sorabilirsin, dersin ki V1 tensör V2 bir tensör product, bir vektör uzayı. Ben bunu bir başka vektör uzayıyla çarpıyorum. Bir de şu var. Yani V2 ile V3 çarpabilirim. Elde ettiğim vektör uzayını da V1 ile tensör edebilirim. Bunlar aynı diye sorulmaz. Izomorfik mi? Aynı mı? Tamam mı? Izomorfik. Evet. Evet. Şu ilk önce koşulları nedir? Subject to the conditions. What are they? Okay. First one is neydi ilki? Skalerin yerini değiştirmek. So, lambda tanesi D1 tensor Dn is same thing as D1 tensor. We can just take this to in front of any element here and write it. So these are the same. Second, V1 tensor, let's say the ith element, suppose it is like this, Vi plus Vi prime, and then Vn. So the ith one is a sum of two elements, then this will be equal to the following. V1 tensor, Vi, Vn plus V1, Vi prime. And similarly, we have this. Yok, bu. Başka yok zaten. Yani bunu en başta alabilirim. İkili yazdığımızda şuydu. Bu toplam en başta olabiliyordu, en sonda olabiliyordu. Değil mi? O yüzden iki taneydi. Ama burada aslında şey diyoruz. Hani en baştakini toplam şeklinde yazabilirim. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, en inciyi, hepsini. Her zaman bu var. Yani arada bir tane böyle toplam varsa o zaman onu ben iki tane ayrı böyle tensör gibi yazabilirim. Tamam mı? Şu birinci condition'da lambda bir V1 olarak olacak yoksa sadece V1 olarak? Yok, bu V1. Yani bu şunu söylüyor. Bu lambdayı ben istediğim yere koyabilirim. Tamam mı? Tabii bunlar her ne zaman geçerli? For all lambda in K, V1, Vn in D. No. For all in veya Vi prime. Tamam mı? Okay, exercise.
U tensor V tensor W is canonically isomorphic to U tensor V tensor W. Isomorfizm de şu, vaya, yani bir tane isomorfizm yazmam lazım. Şöyle yazabiliriz mesela F demin, özür dilerim. U tensor V tensor W'dan U tensor V tensor W'ya. Ben ne söylemem lazım? Bunun görüntüsünün ne olduğunu söylemem lazım. Şöyle yapacağım. So, what's a typical element of this? Typical element of this is just of course, yeah, I have to be careful here. Typical element of tensor product is not this, but actually some of these gadgets, right? So, şöyle yazmakta fayda var. Şunlarda J'nin J from 1 to 10, let's say. Yani bu tipte elemanların sonlu toplamları. Tamam mı? İkilide tensor product elemanları neydi? When we consider the tensor product of this, a typical element of this is just V1 times W1, V2 times W2. So not just a single term, but finite sums of this. So here we should have also finite sums of these. But to define this map, I just need to, I can just define it on a, on the generators. How? A typical element of this is something from this tensor product, tensor, right? So it is like U tensor V, and then you have tensor W. What should be the value of this? Well, I can just send it to this video. Okay. Of course, one has to prove that this is a well-defined. So must prove A is a well-defined linear isomorphism. Its inverse is clear, right? What is the inverse of this? Inverse will just send this gadget to this gadget, right? It is defined on a single term like this on finite sums. On finite sums of this type, it will be just again will be defined linearly. So, for example, I mean, if I have something like this, UI, the I tensor W I, ya da burada artık şöyle yaptığım için İyi buraya da koyabilirim. Yok koymuyorum ama. Notasyonu bozuldu. C'yi. So what will be the image of this? Image of this will be just summation of UJ tensor WJ.
Well-defined'lıktan neyi kastediyorum? What I mean by well-defined is the following. An element of this tensor vector space doesn't have a unique representative like this. Like it has several representatives. This element is the same as this element, right? This element is the same as this element. So we may have different representatives of this gadget, and we should show that different representatives are mapped to the same thing under this map. Otherwise, that's not, well defined. Yani bu sınıfın bir temsilcisi olacak kişi her neyse, değil mi? O temsilci, diyelim ki bir sürü temsilci var. Hepsinin söyleyeceği şeyler aynı olması lazım. Değil mi? Öbür türlü o kendini temsil eder. Sınıfın temsilcisi olmaz. Okey. Yani şunları söylememiz lazım. Well-defined için. Üçlülere bakıyorum ya. Şunu yapmamız lazım. Evet. Let's say lambda u v. This is the same as evet. Bu eleman şundan aynı. Farklı bir temsilci evet, yani şundan aynı diyelim. Ve şundan aynı olmalı. O lambdayı ben buraya koyabilirim ama ondan sonra da onu şundan dışarı çıkartıp bunun önüne koyabilirim. Yani bunların aynı olması lazım. Öyle mi? Well, what is this? Now, by definition, this is equal to, well, this is just lambda u tensor b tensor w, right? What about this one? This is just u tensor lambda b tensor w. And what is this? This is just u tensor v tensor this. Are they the same? Well, yes. Yeah, I mean, I can. This is a tensor product of two vector spaces. One vector from U, one vector from V tensor W. I can take this lambda outside the whole product, and then take this lambda in front of this. Yani, so this is equal to U tensor lambda V tensor W. But then, I can take this lambda in front of this guy, which will give me this, or in front of this guy, which will give me this. Therefore, these are equal. Okay, and the same thing, one should also check for the, second. So, two elements might be related to each other via such transformation or, or identity. So, we know that these are the same element, therefore their images under a head should be the same. One also has to check this. Okay. But, we will not go into details of all these. I mean, they are, of course, important, but, if you just understand more or less what is going on, then it is fine. There are
some other ways to avoid all this kind of stuff. But then you have to define things even more abstractly. And we don't prefer that at this moment. Via universal properties, so-called. But they are now more abstract. Yani bu şeylerden kurtulmak mümkün. Hani well-definedness vesaire işlerini daha böyle sistematik yapabilirsiniz. Çünkü şurada görüyorsunuz hani 3 tanesi için bile bayağı uğraştırıyor. En tanesinin product'ı için hani bunu nasıl yapacaksınız? Yani şöyle V1 tensor V2 tensor Vn. Bunu ben 50 çeşit paranteze alabilirim. Şöyle alırım. Ondan sonra ne bileyim böyle alırım, şöyle alırım. Bunların hepsi alırım oldu. Bunları hani bu şekilde yapmak çok hoş değil. Onu yapmanın bir yolu var ama o zaman da daha abstrakt bir dil kullanmak lazım. Çok önemli değil. Ya olabilir ama hani orada yani daha bunu yapmanın hoş yolları var. Ama o dilde abstrakt. Onu bu aşamada yapmıyoruz. Şurada yazdığım bir daha bir şey çıkar. Hı hı. Belki bu tensor veren ışık çıkartmayacak. Neden orada uyandık? Yani ilk önce şuraya çıkartıyorum. Ondan sonra ama burada bu elemanı çarpıyorum. Bir de bu var. Sonra bir daha dışarıya çıkartıyorum. Yani o detaylara çok fazla takılmanıza gerek yok. Şimdilik. Biz genelde şunu yapacağız. Okay. For a vector space, and the every time tensor on tensor on V, there is the tensor product. So V tensor V, you have M of them, and then you have the dual space. So here I have M of them, and here we have N of them. So a tensor of type Mn means it's an element of this tensor product. M copies of V tensor, N copies of V star. It's dual. Okay? D'yle başlayalım. Efendim? D'yiz. This is used a lot in geometry and actually also physics. We have also distributivity of product. Namely, we have this. If you have two vector spaces like this, tensor product, the dual of this is just U tensor, U star, tensor V star. We have also for vector direct sums.
for direct sums of this. And we have also the following, U tensor U plus B tensor W is the same as U tensor W plus U tensor W. Okay. These are isomorphic, I should say. They are isomorphic, they are not the same. Okay, they are different objects, but they are isomorphic. And isomorphisms are canonical in this sense. I mean, if an isomorphism is defined without need of a choice of a basis like this one, then it's canonical. Here also we have canonical isomorphisms from this one to this one. Right. Is it direct sum on the right side? This one is direct. Mesela şey yapsak, şuna baksak, let me just look at this one. By how do we define a canonical isomorphism? So when you have an element here, let's say take an element here. What is an element here? So if f is in U direct sum B star, then f is a linear map from U plus B into K, right? Now I should send this to an element of this direct sum. How can I do this? Well, you see, I define Fu as an element of U star, and I define Fu as follows. Fu, this is from U into K, and how it is defined? Fu demeyeyim de F1 diyeyim, olmazsa şimdi şeyler karışacak. F1 at U is this. This guy knows how to eat a pair of vectors, right? If I give you a pair of vectors UV, this gives me a scalar. So this knows how to eat this guy, but it doesn't know how to eat this one. So I can just define it this way. Just feed this guy with U, 0. Yani bu nesne pairleri yemeyi biliyor. Ama tek bir tane verirseniz ne yapacağını bilmiyor. Ben de diyorum ki yanına 0 koyabiliriz. Tamam, ne çıkarsın? Dolayısıyla da U'dan K'ya bir şey tarif ediyor. Aynı şekilde F2'yi tarif edebilirim. O da bir starda. F2 is defined from V to K. F2 V, bu ne olacak? F0 V. Right? And then I define my map like this. From this vector space into the direct sum of this vector space. I have F here. I will send it to where? I should send this to a pair of two elements. One dual element on U, one dual element on P. So can you tell me a pair? F1, F2. Right? This is the map. Okay. Well, these are kind of
abstract things more than maybe necessary, but just to give you an idea, you know, how one can define a map from this guy to this guy. This is a nice example. Böyle şeyleri hani sizin akıl etmenizi falan beklemem. Bunlar hani biraz üst seviye şeyler. Olgunluk istiyor. Zor bir tarafı yok. Yani tanımlar değil mi? Aynı tanımlar. Yani, we are using the same definitions. I mean, there is nothing actually complicated here, but actually this means a little bit maturity. That's it. You just need time to you know, manipulate such things. But you have to start from something. I wouldn't ask something like this on an exam, but you know, as an exercise problem, these are very nice. It teaches you all the little details about this simple definitions like direct sum, linear map, well-definedness, etc. Okay, and these are nice agents. And then one has to, of course, let's say this map phi. One has to show that phi is a linear isomorphism. Okay, it's a linear map. So if I have two maps, F and G, then so F plus G, phi F plus G should be what? Phi F plus phi G. Okay? But you know, if you just write down what they mean, it will be something really easy. Okay. Okay. This is something really nice. Linear maps and for instance, so we will show the following. A is this. The vector spaces from V to W and W tensor will start are canonically isomorphic. Therefore, I can represent any homomorphism from V to W as an element of this tensor product. And this way of representing a linear map will have a lot of advantages. Okay. So that's our aim. Nasıl yapıyoruz? Ona bakalım şimdi. First, okay, we have a lemma. A tensor A in V tensor V star yani bunu aslında V'ye star yaptım ama direkt şey için yapsak olmaz mı?
gördüğüm için. Neyse, yani basit bir şey, tamam. A tensor expressed as from one state Vj Fj star defines a linear map A hat from V to B defined as by the formula Şimdi ben size bir tane şey verdiği zaman, vektör verdiği zaman x bir tabii bunun görüntüsünü söylemem lazım. Evet. So whenever I give you x demiş. Şöyle yapacağız. Bu x size vektörün değil. F j star is an element here. So this guy is vectors. We will just make this guy eat that vector. So F J star will eat this. This is the real number. Sorry, it's a scalar. I will multiply this by this vector and then take the sum. So I keep this guy with the vector x, and in this product, this is the one who eats vectors. So I will keep this guy with this vector. That will give me a scalar. I'll just take that scalar and put in front of this vector. Tamam mı? Daha önce aslında benzer bir şey yaptık. Yani şimdi A şurada ya, B tensör burada. İkisi de B'de alıyorsunuz. A'sı şöyle tarif ediyor. Bu nesnenin bir şöyle parçası var. Bu vektörleri gidiyor. Bu vektörü ona yediriyorum. Bir sayı çıkıyor. O sayıyı diğer komponentun önüne yazıyorum. Tamam mı? Şimdi şeyi söylemek lazım. Bu definition A head is non-defined. Non-defined. Ne demek bu? Aynı vektör, değil mi? A head is non-defined means this. A is equal to this gadget. And they can be also equal to this gadget. Let's say you are tensor EJ star. No, ER star. Out from 1 to F. Neyi söylemem lazım? Yani bu tensörün iki farklı gösterimi varsa şunu göstermem lazım. Maksor var. A head eksi tarif ederken I may use this representation or this representation. I should get the same thing. In other words, so if I use this representation, this is what I will do.
Fj and Vj should be the same as E I X U, right? K from 1 to K, I plus 1 to R. Okay. How can we show this? Well, we know the following. If a tensor has two different representations, then one representation is obtained from the other one via this kind of changes. So if I show that any change of this type and any change of this type doesn't give me a problem, if I get the same thing, then I'll be done. So let me just write that down. Well-defined nasıl anlıyorsunuz değil mi? Yani orada şunu düşüneceksiniz her zaman. Bir topluluğun temsilcisi olacak kişinin kendi özellikleri olabilir. Eğer o toplumun başka bir temsilcisi de varsa onun da kendi özellikleri olabilir. Ama toplumu temsil ediyorlarsa temsil için kullanılan özellikleri aynı olmalı. Tamam mı? İki temsilci de size aynı şeyi söylemeli. Bütün hikaye o. Yoksa o temsilci olma nasıl diyeyim sıfatını sağlamaz. So we must prove the following. Bu arada zaman var mı? Yok 5 dakika var. Tamam 5 dakika yeter bana. Şunu yapmamız lazım. If I have so suppose I have Vj lambda Vj tensor Fj. I know that this is the same as Vj tensor lambda Fj, right? And then we have summations, of course. But forget the summation. The value of this guy and this guy should be the same. Let's check. Lambda Vj tensor Fj at x. Now, what is this? Fj star. By definition, this was the following. I feed my covector with this vector, değil mi? Bu nesne vektörleniyor. Dolayısıyla vektör gördü mü hemen üstüne atlıyor. Bu bir skaler, bu da skaler. So I have two scalars. I just write it this way. But scalar multiplication is associated, commutative. I can write it like this. X bu, Vj. And I can write it like this. But what is this? Yok, böyle yazmak istemiyorum. Özür dilerim. Şöyle yazacağım. Şimdi bu lambda Vj'yi lambda scalar Fj is a linear map. So this can be written as lambda times Fj star applied to x. Okay. But what is this? This is just Vj tensor lambda Fj star applied to x, right?
So this means what? I can put this lambda either in front of D or in front of F star. I get the same thing. Similarly, I can do the following. If I have an addition here, let's say Dj plus Dj prime tensor Fj star evaluated at some element. Well, what is this? Okay, this guy will be this. And then I will multiply it with this vector. This is a scalar. This is the sum of two vectors. I have distribution of scalar multiplication over addition, vector addition. So I can write it like this. But then, what is this? This is just Dj tensor Fj star evaluated on X plus Dj prime tensor Fj star evaluated at X. So what you see is that, okay, I can write one more step. Dj tensor Fj star plus Dj prime Fj star evaluated at X. So what you see is that this gadget, right? This gadget is the same as this gadget at all X values. Right? These are functions, they vectors, and they get the same value all the time. Therefore, you know, this expression and this expression are the same. And you can do this same argument. This time keep this Dj, and here you may write Fj star plus Fj prime star. So you may take a summation over here and repeat the same thing. And that will show that this map is well defined. Okay, so this gadget that is well defined. And for linearity, okay, let's do it in the second hour. So next, we will show you this is linear. Can I ask a question? Yeah.